웬디야, 안녕하십니까. 베오그라드에 있는 리퍼블릭 스퀘어에 다시 나왔습니다. 얼마 전에 케이푸드 한인마트 갔을 때 거기에서 일하던 친구인데 오늘 하루 동안 시간을 내서 저희 베오그라드 시내 구경을 시켜준다고 해가지고 만나러 가는 길입니다. Hello. Hello. How are you? How are you? How are you? Hi. So how are you? Good. How are you? Good, pretty good actually. The weather is pretty nice, so that's nice. So how old are you guys? Can you take a guess? 25, 6? Yeah? I'm 23? No? 33. Really? Oh my god, you're so young! Thank you. I'm 29. Oh, so you're my sister age, and I'm 22. 22. okay. It's fine. I was guessing 21, 22 actually. Yeah. So I just turned 22 like 15 days ago. Oh really? Yeah. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. This street is basically the center of Belgrade. It's called Knez Mikhailova. Uh-huh. Go there, walk a little bit. Okay. Oh, thank you. 스타벅스에서 커피 한 잔 마시고 그리고 나서 공원에 갈 예정이에요. Thank you. 네, 우리 콜 사이즈 시켜달라고 했는데 엄청 크게 시켜줬어요. 그런 대로 주셨네. 또한 세르비아의 인심이네요. 저희는 지금 여기 칼라맥단이라는 공원에 와 있습니다. 여기 와서 일단 커피 마시면서 응. 좀 이야기 나누고 이사도라랑 친해지는 시간을 좀 가져볼게요. 이사도라 인사해주세요. Hello. 안녕하세요. 안녕하세요. 이시도라입니다. 네, 이사도라라고 합니다. 이 베오그라드에서 대학교를 다니는 학생이고요. 케이푸드 마트에 얼마 전에 저희 라면 사러 갔을 때 그때 일하던 친구인데 베오그라드에 일주일 동안 있다고 하니까 자기가 여기 도시를 한번 보여주겠다 라고 해서 친절하게 오늘 하루 시간을 내서 저희 투어 가이드가 돼준 친구입니다. 네. 너무 고맙네요. 아니, 커피도 이사도라가 사줬어요. 네. Thank you, Isadora, for the coffee. Of course. I have a Pomeranian. 아, Oh. Yeah, I can show you. Oh, please. Yeah, his name is Blue. Blue. blue? It's actually, this is funny, but don't think I'm weird or something, but Okay. Blue is actually a Korean rapper. It's spelled B-L-O-O. He is Korean hip hop artist. Oh, really? Yeah, Oh. I love him. Oh. Yeah, I love him so much, and I named my dog. No way. Oh. Oh, That's so him. cute. For all Balkan country, it's the same language basically. 아, same? Romanian. Yeah, just like a dialect. Mhm. But we understand each other, like Croatia, Bosnia. We all have the same language. But for example, Croatia doesn't have Cyrillic, Okay. and I think Bosnia doesn't have it too. Mhm. We are the only one that has it now. We are learned in school to write and read on Cyrillic first, and then the regular one. But when we grow up, we usually stop using Cyrillic because it's like you grow up and, for example, you start learning English, and English is not on Cyrillic. 그러니까 러시아어랑 완전 다른 거라서 러시아에서 쓰는 좀 특수 문자들도 있고 발음하는 것도 좀 달라서 러시아 사람들과 세르비아 사람들은 소통할 때 알아듣기는 어렵다고 합니다. It's easy for them to adjust because it's basically the same mindset of people. Ah, okay. Like the culture is very, very similar. 여기가 베오그라드 포트리스, 그러니까 성벽 위에 와 있습니다. 저희가 여기 보면은 그럼 성벽 같겠네? 보통 그 도시를 가면 부를 측정하는 데 있어서 강남과 강북으로 나뉘는데 여기는 좀 특이하게 이 다리를 사이로 두고 조금 나눠진다고 합니다. 그래서 저쪽 지금 아이스크림처럼 생긴 저 빌딩 있는 쪽이 뉴 베오그라드라고 하고 이제 새로운 빌딩들이 막 지어지고 있는. 좀 판교 같은 도시네요. 그치. 여기가 전쟁이 나면 항상 세르비아 사람들이 피난을 오고 어. 그래서 여기 성 아래쪽에 지하 터널이 있대요. 대피 터널이 있는데 그거는 이제 투어로만 가능하고 한 700디나르라고 하는데 저희는 투어는 안 하고 그냥 위에서 구경만 할게요. 이 느낌 있다. 진짜. 와. Naked? Yeah. 와, 여기 뷰가 장난 아닌데? 진짜. 다 볼 수 있다. 여기가 센터라고 베오그라드. That side is the Zemun side where we came from. right Okay. there. Yeah.
And everybody is chilling here and Ah. like making picnics. 아니 여기 성벽을 진짜 클라이밍하는 사람들이 있어요. 베오그라드 살아야겠는데? You know what? His hobby is climbing. Oh really? You can try. Yes. Dangerous. Yeah, it is dangerous. 아 오케이. 이쪽은 지금 다시 짓고 있네. 도수 중인가 봐요. 성벽 보니까 또 새롭네. 우리끼리 왔으면 저기까지는 보고 여기 안 왔을 텐데. 그니까 성벽 뒤쪽으로도 길이 있고 여기 카페가 있네요. 음. 여기 지금 성벽에 다 갈라진 게 보이네요. 네. 그래서 저것 때문에 위험해서 보수 공사를 시작했다고 합니다. It's a small train. We call it Vozic. 보디치? Vozic. 보디치. Yes, it's Okay. basically a small train, and you can pay a ticket, and he will like draw you from the whole like Parlamento. 아, 여기 확실히 사람이 많아졌다. 그니까 공원에 있는 탱크를 보러 갑니다. 아니 여기는 탱크들이 원래는 실제 쓰이던 탱크들이었는데 이제 사람들이 부품을 막 떼가고 파손하고 이렇게 훼손하기 시작하면서 좀 모형으로 바꾼 것들이 좀 있대요. 오, 저기도 많네. This is actually my first time going here. Oh really? Yeah. I hope you enjoy it. Yeah. My dad was actually like commander in the tank. Oh really? Oh, Yeah, way. he was. Yeah. 와우. Everybody was a soldier. It was mandatory. 아, 오케이. 전쟁이 많았어서 그런가 보다. For example, my dad got a house. Oh really? Yeah. But if you're higher up, yeah. 오케이. 지금 저희는 공원과 포트레스를 나와서 뒷문으로 나오면 도로촐이라는 그 동네가 나오는데요. 여기는 과거에 세르비아 부유층들이 살았던 곳이라고 합니다. 지금도 사실 살고 있고 여기 있는 이제 집들은 이제 별도로 세를 내주지 않는다고 해요. 그러니까 어떻게 보면 이 동네를 좀 보수적으로 지키고 있는 거죠. 그래서 일반인이 이 동네에 있는 집을 새로 사거나 이렇게 할 수 없는 구조로 되어 있다고 합니다. 여기 동네는 어떻게 보면 벨그라드에서 지금 제일 비싼 동네라고 해요. This is the most like the oldest part, and in time when the Palamagdan was built, royal families were living here. So when you see someone who is living here right now, Yeah. you can assume they were like from old real Belgrade families. 테리야키 아이스크림 집이래요. 스트라보. 어? Vanilla, strawberry, chocolate, and matcha. 아우, I will get matcha. 오케이, 바닐라. 오. 귀엽다. These toppings are free, and these decorations are 15 dinars per decoration. It looks same 붕어빵 Oh, in Korea. Is the same like ice cream? No, just same The shape. Oh, yeah. okay. We have only red bean. Oh, okay. Red bean paste. Yeah, Oh, okay, paste. okay. Yes. Do you like it? Oh, I like it. It's very good. Thank Do you you. want it? Yes. Thank you. Yes. 붕어. This hotel, the Square 9, is one of the most luxurious hotels. 아. Yeah, and it's very expensive. 저기 여학원에 한국어도 있대요. 와, 여기 멋있다. Yeah, that's The park? Yeah, it's a park, and it's actually like a student park because the university is here, Ah. and this is the student park. It's when they have a break, they come here and chill. enjoy. But when my mom was like a student, Yeah. it was only for students. 아, Yeah. 오케이. 저 안쪽에 철학과 대학교가 하나 더 있대요. 이 거리를 두고 바로 세 개가 붙어 있으니까 앞에 있는 공원 이름도 학교 공원, 학생공원. 네, 학생공원이라고 하네요. 확실히 이사도라랑 같이 다니니까 알게 되는 게 많은데요? 지금 저희는 다시 리퍼블릭 광장으로 와 있는데 이 앞에 크네즈 미하일로바라는 동상이 있어요. 이 세르비아의 역사적으로 굉장히 중요한 인물이라고 하는데 이제 말 위에 타 있는 동상이거든요. 그래서 이 리퍼블릭 광장이 베오그라드 사람들한테는 약간 만남의 광장이에요. 근데 이 사람들이 어떻게 얘기를 하냐면 약속을 잡을 때 우리 말 앞에서 만나자고 하면 여기 동상, 요 리퍼블리커 광장 앞으로 오시면 됩니다. 네. 지금 저희가 가는 곳은 스카르다를리아라는 거리인데
이 거리는 베오그라드에서 유일하게 리노베이션이 안 된 거리라고 합니다. 그러니까 옛 모습을 그대로 간직하고 있는 동네인 거죠. 지금 보면은 길바닥 도로도 그렇고 이 집들도 그렇고 확실히 좀 올드한 느낌이 나는 것 같네요. 오, 그치? 진짜. 바닥을 하나도 바닥이. 안 건드려놨네. 오, 어? 오. So you see, it's totally different vibe. 이야. This street is actually famous for cats because there are a lot of restaurants here 아하. and they like to feed cats. 아. 이 거리가 전통적인 세르비안 푸드를 먹을 수 있는 곳이래. 여기 다. 아. 하긴 되게 오래된 동네다 그래서 보니까. 보여준대. 제일 좋아하는 레스토랑. 아. 확실히 오래돼 보이면서도 되게 팬시한 느낌 든다. 그러니까 사람도 되게 많아. 아니 그리고 식당에서 밴드 통째로 들어와가지고 공연하는 건 또 처음 보네. So this one is the most favorite and most best place. 아, 야. Yeah, 아, this most one? favorite place. 아. Food and like a whole mood inside. Ah. Yeah. And you like it? Yeah. It's called Bashashira, which means two heads. 진짜 지금까지 베오그라드에서 보던 거리와는 완전 달라요. 어? 펫? Yeah. 아. 아. 자석 베오그라드로 써있다. Belgrade is famous of cat? Yeah, it is actually because Ah. people like back in the time, everybody who had money would wear hats, and Ah. the more hats you had, that meant that you have more money. 아. Yeah. Ah. If you had like one hat, that meant you were poor. 음. If you had hundreds of them, that meant you were rich. 신기하다. And like these kinds, Yeah. they would be like, you are so rich. The bigger Oh, the size hat, of the hat? yeah, the bigger the hat, the more money you have. Yeah. 이런 거 진짜 현지인이랑 같이 안 다니면 모르는 그치. 내용이라고요. 그쵸. Oh, thank you so much. Normally when you see like buskers or like musicians in the bar, they would play solo, but here you have like a whole band. Yeah. That's actually pretty common. You will not find like one person singing. Oh really? Yeah, it's always the band. 다른 유럽에선 보통 그냥 혼자 솔로로 가서 그치. 악기를 불던 이제 노래를 보통 하던. 스페인은 그렇지. 그치. 그렇게 하는데 여기는 밴드 단위로 움직인다고 합니다. 이제 여기가 카르달리아 거리의 마지막이거든요. 그러니까 짧지만 뭔가 이 역사와 스토리로 꽉 찬 그런 거리인 것 같아요. 진짜 임팩트 있었다. 진짜 너무 재밌는데 이 거리? 그러게. 이제 저희는 리퍼블릭 광장 근처에 있는 리사도라가 친구들이랑 자주 놀러 가서 먹는 그런 식당을 한번 가보려 합니다. 이제 슬슬 저녁 시간이 됐거든요. 8시가 다 돼가요. So I hope you had a beautiful time today. Of course. Oh. Yeah. There's no need to say. I mean, it was perfect. 여기도 다 맛집인가 본데? 식당 가네. Can I ask something? Yes. What does the A means? Oh, I'm actually engaged. So I'm actually engaged. I'm 22, but I'm engaged. Yes. Really? Yeah. So that's the first letter of my boyfriend. Yes. Wow. Congratulations. Yeah. Thank you. Okay. This restaurant is very popular. This one too. Okay. Thank you so much for today. Of course. Okay. Tivoli. Tivoli. Yes. Tivoli. Tivoli. It's basically like let's live. Let's live. Forever, yes. Ah, okay. Niegushki filet. Niegushki fillet. Yes. Basically Pork fillet. pork with bacon. Ah. It's rounded bacon Oh. and it Kaima. has Kaima. kaima. Yes. And Okay. like- Yeah, potatoes and stuff. yes. And this Ah. one? That one is the chicken with 4 types of cheese. cheese. Yeah. Serbian. Serbian salad. 이렇게 식사하면서 오늘 하루 일정 마무리하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 정말 감사드리고 다음 영상에서 봬요. 자. Ciao.